नमस्कार. हांव सुचित्रा येश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जावचे सायबर सुरक्षा हाचे 17चे उपाख्यान म्हळ्यार 17th एपिसोडाक तुमकां सर्वांक स्वागत. क्रीडा या स्पोर्ट्स आनी गेम्स म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक आवडटा. जाल्यार आतां चेडूं मस्त ऑनलायन गेम्स या व्हिडिओ गेम्स खेळच्यान तूं इंट्रस्ट घेताची, आसक्ती घेताची. हाचे परिणाम कसले या दुष्परिणाम कसले म्हणून आजी आमगे संगात संचार आसाची, उलोचार आसाची, भासाभास करचार आसाची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हानी. डॉक्टर अनंत, तुमकां हेच्या पाख्यान स्वागत. नमस्ते. आता ऑनलायन गेम्स या ऑनलायन क्रीडा म्हणटना नमुनवार क्रीडा आसा ते आमकां खबर आसा. जाल्यार हे व्हिडिओ गेम्स आमकां केन्ना सಣ್ಣ चेडूंक पुरो केन्नाय भायर खेळचेची मस्त इश्ट जाल्यार हे ऑनलायन गेम्स या व्हिडिओ गेम्साक आमकां तितली एक आशा या आसक्ती त्याक हांव सान आसतना मस्त व्हिडिओ गेम्स हांवूय खेळ्ळा. सो सांगता जाल्यार ते ब्रिक गेम म्हूण एक आशिल्ले, आय डोंट नो इफ यू रिमेंबर. सो ते ब्रिक गेम्स खेळटा आशिल्लो. मागीर लांबडा अटारी, मागीर वी ऑल्सो हॅड खंयचे निंटेंडो तसल पुरा फस्टाक येता आशिल्ले व्हिडिओ गेम्स आमकां खेळूंक. एक कार्ट्रीज टायप एक मेळटा आशिल्ले. कार्ट्रीज घालून आमी खेळचे आशिल्ले. एंड आफ्टर दॅट आमी कंप्युटर्स येवचे सुरू जाले. थंय मागीर वुल्फ, मागीर डिफरंट गेम्स, कार रेस आसचे पुरो, फायटींग आसचे पुरो. सो ऑल दीज गेम्स स्लोली एवोल्युशन जाल्लें. इथं म्हळ्यार 2D दोकून 3D गेम्स येवन आतां AR VR वेर वी आर ऑल्सो हॅविंग कंप्लीट मेटावर्सान ते गेम्स येवचे आतां स्टार्ट जाला. सो आय वील टॉक अबाउट दॅट, ताजे विशीं सांगता. बट आमी फस्ट एक कसं पळोवंक म्हळ्यार वाय आर व्हिडिओ गेम्स एडिक्टीव. सो नंबर 1, आमगेल ब्रेनान तो डोपामीन म्हूण एक न्यूरो ट्रान्समिटर ते एक रिलीज जाता. ते रिलीज जातना ते वेन डज इट रिलीज म्हणटा. युजली जावचें केद म्हळ्यार आमी कसले एक कश्टा काम करतना one of the reasons stress asthana why amke when we accomplish something, so we get that dopamine at it's a reward chemical म्हणताची. so कसले एक टास्क केलेला का dopamine, and the task चे more difficult task जाल्यार चड dopamine. for example हांव क्लास टेस्टान तूं फर्स्ट आयला रे, म्हाका एक ಸ್ವಲ್ಪ डोपामीन मेळटा. तेंच्या सीटीन तूं रँक 1 आयल्यार कंडापट डोपामीन मेळटा. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, डोपामीन रिलीज जावचें आमगेल ब्रेनान. सो हॅपी हॉर्मोन्स म्हळ्यार 4 हॉर्मोन्स आसा. देर आर मोर, आय एम नॉट अ डॉक्टर, बट एक डोपामीन, एक एंडोर्फिन, एक ऑक्सिटोसिन आनी एक सेरोटोनिन. सो ह्या 4 हॅपी हॉर्मोन्स. सो ह्या व्हिडिओ गेम तांणी क्रिएट करतल्यांक एक्झॅक्टली गोतस कसं केल्यार तुमगेले ते हॅपी हॉर्मोन्स ब्रेनात सिक्रेट करूं जाता, रिलीज करूं जाता म्हण. सो दॅट इज द फर्स्ट थिंग. असल व्हिडिओ गेम्स खेळतना आमगेल ब्रेनाक रियल खंयचे वर्च्युअल खंयचे म्हणून सुलभेर कळना. फॉर एग्जाम्पल तेकलो बैसून TV पळयता आसा रात्री 12 गंट्याक. एक भुताल सिनेमा म्हणले की आमी तांतू ती आलिया भट्ट हिरोईन. आमकां गोतच ती हिरोईन आलिया भट्ट तंतू म्हणून. वी ऑल्सो नो दॅट इट इज अ मुवी. ते आमी घरा बसून TV पळयतास म्हणून आमकां गोतस, एवरीथींग वी नो. बट तांते एक सीन खंय म्हळ्यार एक कोण केकलो येवन डोर नॉक करता, ओपन करून पळयता कोणी नाची. ते बागला शब्द अपास अशें करून ओपन करून पळयता सडन ती उब्बून येता. एक पाटी कोणी सम पळयता आशिल्लो त्या सिनेमांत इनवॉल्व आशिल्लो एक पाटी उडता तो चेरार बसून आशिल्लो भंय जावन. इता म्हळ्यार ब्रेन थिंक्स इट इज रियल. एंड एक पाटी आमकां स्वप्नांत जाल्ले आमी ते बदाची म्हणून लेखून एक पाटी ಮೇಗಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಚಾಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕೊಡು ಯಾವಾಗ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಹಿ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ in his dreams. So virtual and real amka differentiate करू जायना. So video games कितले realistic जत पळे तितले आमगेल ब्रेनाक it thinks that it is very real. So the first thing is reward mechanism that exploit करते video games. Number 2, progression and goal setting म्हळ्यार
आता व्हिडिओ गेम्स आम्ही खेळताना ते अशी येऊन खेळणं आम्ही आता कबड्डी खेळताची क्रिकेट खेळताची इट्स नॉट लाईक दॅट लेवल्स असतात फर्स्ट लेवल कंप्लीट जातात सेकंड लेवल थर्ड लेवल सो दिस इज देअर थर्ड कसं म्हळ्यार एस्केपिझम आता अम्मा घरा सांगता वचून वाजी म्हणून I want to escape from that. So what is the best way? वचून एक व्हिडिओ गेम खेळचे सो व्हिडिओ गेम खेळल्यारी I am out, I've escaped the scenario and I'm in a different world altogether. मागीर सोशल इंटरॅक्शन्स आता व्हिडिओ गेम्स स्टार्ट जाला व्हिडिओ गेम खेळता असताना विंगड कडेन नोकून खेळतलो ತಂಗಿಲೋಟು ಫೋರ್ಟಿನೈಟ್ ಪಬ್ಜಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ಸ್ ತಂಗಿಲೋಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮನ್ ಕೇಜಲ್ಲ ತಾಯಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಂಗಡ್ ಕಡೆ ನೋಕೊಂಡು खेळताची ತಂಗಿಲೋಟು ಉಲ್ಲೋಚೆ ತಂಗಿಲೋಟು ಡೇಟಾ ಶೇರ್ ಕೊರ್ಚೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅತ್ತ रिलेटिव्स ಲೆಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ कसं म्हणणारी त्यांनी घरा येताना चेडू रूम आदोकून बाहेर येण्याची म्हणून बिकॉज they are so much into virtual interactions than real interactions. Real interactions must social skills at the child wala kanda padun jala ata gelech mast unnas we don't like to mingle usually but this generation Y and Z tumi palelari they don't interact at all tangele ek saan kotiri ast tangelo tu tani ulaita astachi and mostly with the video games achi so online connections Snapchat, Discord, so आम्ही पुरा Facebook, Instagram, no? There is a next level. So this is there. And then या पुरा गेम्स खेळताना intermittent rewards मिळतात. तानी आता एक लेवल क्रॉस केला रे ताक एक प्राइज मिळतं ताक एक फेदर मिळतं सो फेदर प्राइस कॉइन्स पुरा वर्चुअल मात ना वर्चुअल अँड रियल दोन्ही मिळतं तांगेल घरकडे तांक कोरियर अरे कसले एक सान एक टॉय येता दॅट टॉय विल मेक हिम द लीडर त्या ग्रुपांत पळे सो तक तगेल कम्युनिटीन तू तो एक चिके मिनिस्टर तशी वय अँड दॅट विल इन्स्पायर अदर्स टू ऑल्सो प्ले तांके आम्ही खेळून आमके ते घेऊ मोटिवेशन येता अँड द लास्ट वन इज गेम डिझाईन त्यांनी करताना कशें करता म्हळ्यार एक स्टोरी बोर्ड म्हण एक येता फस्टाक त्या स्टोरी बोर्डात त्यांनी चंद करून एक स्टोरी क्रिएट करताची सो ते गेम करताना लॉट ऑफ थिंग्स गेट इनसाइड दॅट एक स्टोरी बोर्ड करचे कॅरेक्टर्स डिझाईन करचे 3D वर्चुअल एनवायरमेंट करचे मागीर कशी एडिक्ट करचे सो ऑल दीस वेन दे डू इट ओवरऑल आम्ही पळयला रे इट्स हायली एडिक्टिव्ह इट इज हायली एडिक्टिव्ह हे चेडू म्हणून मात्र नाही even for adults there are so many adults they are addicted to video games so video games कसं असेल म्हणारे पुढे it was standalone हाव घरा बैसून ते maybe one player or maximum 2 players out to हाव खेळचे असेल but आता because of the internet connectivity that same video game has now become online game ಅತ್ಯ तुम्ही आता सांगल्या चरडू आलशीची मलगडे अंतू गेम्स अंतू एडिक्ट जावन आसाची या व्यसनी जावन आसाची म्हणून सांगून अशी केलेले निमित्त तांकां कसं नमनेच पुरा एडवांटेजेस आसा एडवांटेजेस डेफिनेटली आसा व्हिडिओ गेम्स अंतू इता म्हळ्यार नंबर 1 वेन यू प्ले अ व्हिडिओ गेम यू आर यूजिंग युअर ब्रेन सो आम्ही आता व्हिडिओ गेम म्हळ्यार खाली एक फायटिंग व्हिडिओ गेम्स आणि कार रेस व्हिडिओ गेम्स नाही देर आर मेनी गेम्स न्यूरोबिक्स म्हणून आसा ते इट गिव्स एक्सरसाइज टू युअर ब्रेन ಸ್ವಲ್ಪ व्हिडिओ गेम्स आसा स्ट्रॅटेजी व्हिडिओ गेम्स म्हळ्यार असल एक सिनारियो आयला रे हाऊ आर यू गोइंग टू एस्केप फ्रॉम दॅट सो नमने व्हिडिओ गेम्स आसा सो बेस्ड ऑन दॅट सम गेम्स ऑल्सो आता मस्त जनाक इन्कम जनरेट करूक ऑपॉर्च्युनिटीज दिता सो इट्स अ $multi-billion इंडस्ट्री तांणी बेट करताची बेट करून विन जाल्यार यू गेट अ प्राइज मनी त्या प्राइज मनी तांणी तांगे टीम आवटू शेअर करताची ಸ್ವಲ್ಪ जन कसं करता म्हळ्यार तांणी गेम टेस्टर्स म्हूण एक जॉब आसात एक कोणी एक व्हिडिओ गेम केला रे ते रिलीज करचे पयशे फुडें ಸ್ವಲ್ಪ जनांनी खेळकात ते खेळून तांणी सांगताचे काही मिस्टेक्स आसा हा मिस्टेक्स आसा काही म्हूण बट सेफ म्हूण तुमी ते वर्ड यूज करतना आम्ही कशात एक सिनेमात एक कांतारा म्हणून एक सिनेमा त्या सिनेमा पळयतना फस्टाक एक सेन्सर बोर्ड रेटिंग आयला UA म्हणून तशीच ESRB रेटिंग्स म्हणून व्हिडिओ गेम्साक आनी ॲप्साक एक एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेअर रेटिंग बोर्ड अनफॉर्च्युनेटली कसं जाला म्हळ्यार मोस्ट ऑफ द व्हिडिओ गेम्सांतू एक्सप्लिसिट कॉन्टेंट्सात खंडापट चड जाला ते न्यूडिटी आसच्या पुरो मागीर एक्सप्लिसिट वर्ड्स आसच्या पुरो
ब्लड गोर खंडापट चड जाला ते. सो व्हिडिओ गेम तुम्ही डाउनलोड करतना तातूंत क्लियर जावन बरोवन आसता दिस इज ओनली फॉर 17+ या 18+ म्हूण. बट सन चेडूं आतां 12 years old 10 years तांणी पुरा असल व्हिडिओ गेम्स खेळ्ळो तांगेले मेंटल इम्बॅलन्स मस्त जाला. इथं म्हळ्यार आमी कितली सिच्युएशन्स पळयला खंय व्हिडिओ गेम खेळू सोणी म्हणू अन्नाका दिवश मारल्यार कितली चेडूं आसाची अनम्माकाची घरा दाखून धांवन वताची. सो लॉट ऑफ सच केसेस हॅव हॅपन्ड. बट ओवरऑल तुम्ही पळोवचे गेल्यार इन मॉडरेशन ह्या पुरा गेम्स खेळल्यार इट्स ओके वय. बट मॉडरेशन कसं जाता म्हळ्यार तुम्ही कितले मॉडरेशन केल्यार दीज आर हायली एडिक्टिव्ह. You get faster dopamine असल व्हिडिओ गेम्सांतू दॅन वॉट यू वूड गेट एक एग्जाम बरोवन फर्स्ट रँक घेवन थंय येवची डोपामीन तुम्ही ताची प्रोसेस पळयल्यार हांगा फास्ट आसा. सो दिस इज मोर एडिक्टिव्ह नंबर 1. अँड नंबर 2 पुरो जनाक लायफान सक्सेसफूल जावचें जायना. सो सक्सेसफूल जाल्ल्यांक मात्र डोपामीन मेळटा. सो कोणा सक्सेसफूल जावचें जायना and who are not ready to work hard तांणी असले व्हिडिओ गेम्स खेळून they feel happy end of the day. आता तुम्ही या विषय सांगताना सांगलाय न्यूरोबिक्स म्हणून एक असं म्हणून या एरोबिक्साच्या शीची न्यूरोबिक्स म्हणून हाचे निमित्त कसले ब्रेन सेल्स चड जेवचे नातल्यार आलोचन शक्ती चड जेवचे तसं कसले एडवांटेजेस घे वय. सो सान आसतना चेडूवांक पुरो जाणा तांणी ब्राह्मी ते येतपानी म्हणटात पण ते दिवन तांगेले मेमरी पावर चड करचे तशें म्हळ्यार ब्रेन फूड म्हणून आतां गूगल केल्यार स्पिरुलिना त्या प्रमाणे स्पिरुलिना मागीर आलमंड्स मागीर सॅल्मन फिश जळकी कातलांक हय तसल पुरो खाल्ल्यार कसं जाता म्हळ्यार युअर ब्रेनाक प्रोटीन दिलें म्हणके. आतां आमी बॉडी बिल्डिंग करतना कशें आमगेले मसल बिल्ड करूंक वी हॅव टू टेक प्रोटीन इंटेक तशी ब्रेनाक प्रोटीन न्ही वर्ड इज सप्लिमेंट दिलें म्हणके ब्रेनाक असल पुरो फूड खाल्ल्यार लायक न्यूरॉन ग्रोथ जाता म्हूण. बट न्यूरॉन खाली ग्रोथ जाल्यार यूज ना कनेक्शन्स आसका द न्यूरॉन्स हॅव टू फायर. सो ते फायर करता जाल्यार यू हॅव टू एक्सरसाइज देम दॅट एक्सरसाइज इज कॉल्ड न्यूरोबिक्स म्हणून. सो मस्त न्यूरोबिक्स गेम्स आयला तुम्ही प्ले स्टोर आणि ॲप स्टोर दाखवून डाउनलोड कर येता तांतू पझल्स सुडोको and strategy type games. So this word building. So this will help all the corners of your brain to fire. And this way correct जाऊन खेळल्यार it is good. But these games are not very interesting. इथं म्हळ्यार मस्त कष्ट आसा आलोचने करता वय आणि मस्त सोशल इंटरॅक्शन आसना असल गेमांतू. आतां वचून भायर वचून कोणाक सांगू जायना हांव सुडोको क्रॉस क्लियर केल्ले म्हणून. सो इन दॅट केस वय म्हणटाच. बट दॅट सेम पबजीन तूं लेवल 32 गेल्लो म्हणून सांगलो ओ माय गॉड यू आर द बॉस म्हणटाच. सो ऍक्सेप्टन्स हे असल गेम्स ना देखून मस्त जन असेल गेम्स खेळण्याची म्हणजे छान असेल गेम्स खेळण्याची म्हणून म्हणतो मी. आता तुम्ही इतली वेळ त्याचे एडवांटेजेस सांगलाय त्याचे डिसएडवांटेज दुष्परिणाम कसं परस. नंबर 1 रियल कसं नाही व्हर्च्युअल कसं नाही म्हणून आता कळना इथं म्हळ्यार फूड कशें आशिल्लें व्हिडिओ गेम वॉज ओनली आतां पळयतना आमकां कळटा आशिल्लें या व्हिडिओ गेम म्हणून म्हळ्यार ते तंतू आशिल्लें एनिमेशन आसच्या पुरो तेजे मेन कॅरेक्टर्स पुरो कोण कोण आसा पळयतना कळटा हे एक कोण की कार्टून केलें टायप म्हणून. बट नाव इफ यू सी द व्हिडिओ गेम एक आतांनी लाईव्ह स्ट्रीमिंग करताचे व्हिडिओ गेम्स. आता व्हिडिओ गेम खाली खेळची न्ही तो युट्यूबार स्ट्रीमिंग करता आणि थाउजंड्स अँड लॅक्स ऑफ पीपल बैसून पळयताचे आणि खेळची वरान अँड तंतू तो रेव्हेन्यू जनरेट करता. इथं म्हळ्यार युट्यूबार व्ह्यूज चड आयिल्ले तशी हांव पयर एक कार रेस गेम I thought it is real. इथं म्हळ्यार तितले चंद तेजे ग्राफिक्स आस की हांव पळयता आसतना पळय कोण इतलो चंद कार सोडता असं म्हणून. देन आय रियलाइज द GTA 7 की 8 कसकी नर्व गेम तंतू हायपर रियलिस्टिक ग्राफिक्स. सो यू डोंट अंडरस्टँड रियल की फेक नंबर 1. सेकंड फुडें आमी एक कॅरेक्टर आवटू गेम्स खेळचे आशिल्ले. आत्ता वी आर ओनली द कॅरेक्टर.
ताजे कितें तरी मेटावर्स म्हण एक कॉन्सेप्ट आयला या वर्च्युअल रियालिटी एक नवेच एक कॉन्सेप्ट हांव एक VR ग्लासेस घालून हांवच एक वर्च्युअल एनवायरमेंटा भितर वचून आय एम ओनली प्लेइंग द व्हिडिओ गेम आय एम ओनली द कॅरेक्टर तुका धाविलेशें प्रजेवचे पूरा कोरेत हांवें आय कॅन डू दॅट आनी चैनान तांत नव सुरू केला चेडूवांक तांणी एक टॉय गन दिवन VR ग्लासेस घालून तांणी खेळटा आसताची सो दीस इज एटलिस्ट ओके ते म्हळ्यार तो धांवता तो खेळटा उडता सो लायक एक एनवायरमेंट तांणी क्रिएट करून दिला सो इट इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बट आनी चेडूवान खाली घरा बसून कोक पिवन इफ दे स्टार्ट प्लेइंग तांणी ओबीस जाताची नंबर 1 एंड नंबर 2 तांगे सोशल इंटरेक्शन्स मस्त होऊन जाता थर्ड बिकॉज these are more interesting studies will take a back seat आणि व्हिडिओ गेम खेळटले युजली चेडूवाल स्कोर्स मस्त आसता एग्जाम्सांतू अँड टिचर्सांक एक लायक रिजन हें सांगू कसं म्हणल्यार तुमगेले चेडूं व्हिडिओ गेम खेळटा देखून तागेले परफॉर्मन्स डावन जाला म्हणून अँड फोर्थ बिकॉज ऑफ कंटिन्युअसली टीव्ही पळोवचे देखून तांगेले दोळ मस्त वायट जाता अँड देर इज अ रूल 20-20-20 रूल म्हण एक आसा फॉर एवरी 20 minutes ऑफ स्क्रीन टायम आमी 20 seconds 20 feet अवे पळोवका नातल्यार अवर आईज गेट स्पॉइल्ड बट कोण व्हिडिओ गेम खेळता आसतना मध्ये 20 minutes जातात पॉज करून फेसबुक पळयतना आमकां टाइम कळना 20 minutes जाला म्हणून खेळटना न्ही पुरो कळची बारीक बाय सो मिगेले एक रिक्वेस्ट कसं म्हळ्यार जाऊ तितले कोण स्क्रीन टायम चड यूज करताची ते चेडूं ब्लू कट लेन्स म्हण एक मेळटा त्या यूज करून स्क्रीन पळयाची म्हणून अदरवायज यूल स्पॉइल युअर आईज ऑल्सो टाइम कशी वेस्ट करता आसाची एटलिस्ट दोळ एक कशी जाता जशी आता तुम्ही इतली पुरा गेम्स म्हणटा इतली वर्च्युअल असं मेटावर्जान जाता असं आमकांच एक अनुभव खेळलेलेशी मेळटा प्रमाण म्हणलें असल एक पुरा गेम जान तो बेट्टींग कितले जाता खंडापटी जाता सो बेट्टींगाक सेपरेट एक गेम्स आसा रम्मी मागीर लॉट ऑफ बेटींग गेम्स आर देर बट अपार्ट फ्रॉम दॅट गेमिफिकेशन म्हण एक कॉन्सेप्ट आसा आतां स्टुडंट्सांक खंयचे एक कॉन्सेप्ट शिकोवका म्हण जाल्यार क्लासेसांतू तांणी आतां गेमिफाय करता आसाची ते कॉन्सेप्ट आनी स्टुडंट्स प्ले दॅट व्हिडिओ गेम सो व्हिडिओ गेम खेळटना तांकां ते कॉन्सेप्ट मस्त क्लियर जावन अर्थ जाता सो दॅट्स वॉट पण तुम्ही बेटींग एक येता गेमिफिकेशन एक येता सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ते कशी ते यूज करताची म्हूण आतां लास्ट टायम म्हाका कोविडा वेळार आय वॉन्टेड टू विजीट पॅरिस बट कोणाके वच्चे जायना ते हांव कशें केल्लें हांव ते VR ग्लासेस घालून फॉर 150 रुपीज ते एक गूगल ग्लास म्हण एक मेळटा ते घालून फोन काडून भितर दवरचे आनी तुमी चमकून वता अशें यू फील लायक यू आर एक्चुअली इन पॅरिस AC ऑन केल्यार पॅरिसाची बट आमगेले घरान तितले हॉट रूम्स ना न्हय आमकां येद्रा कसोच म्हूण कळना एक पट वचून यू गो एंड डॅश एट द वॉल बट अदरवायज it's a very good tool but in moderation so the moderation parents and कसं करत म्हळ्यार तुमगेले चेडूं व्हिडिओ गेम्स खेळटा म्हण जाल्यार तांगेले फोन ते गूगल फॅमिली लिंक म्हण एक ॲप आसा ते ॲप घालून तांकां एक स्क्रीन टायम सेट करायची स्क्रीन टायम कशी म्हळ्यार 1 hour per day okay screen time and weekends जावंक जाल्यार 2 hours you can give so that way कसं जाता 1 hour तांणी खेळून जाता it will not work at all no matter what they do they have to wait for the next day to play after 1 hour जाल्यार आमी अशी पुरा केल्यार आमी चेडूवांक एक फ्री हँड दिले अशें जाता न्हू म्हळ्यार तूं खेळ्ळा म्हण एक प्रेरण दिले अशें जाता वय त्या आतां स्टुडंट्सांक एक नोमो आनी फोमो म्हण एक नवो प्रॉब्लम सुरू जाला फोमो म्हळ्यार फियर ऑफ मिसिंग आउट नोमो म्हळ्यार नो मोबायल सो मोबायल दिनातल्यार एक कष्ट मोबायल दिल्लारे तंतू कसं जाता आतां एक तांगेले एक ग्रूप आसता स्टुडंट्सांक त्या ग्रुपांतू पूरा जन त्या कोरियन वेब सिरीज पळोवचे when I met a student, I asked her, तू कसं टीव्हीर पळोवचें म्हणून हांव कोरियन वेब सिरीज म्हण तूं इथं कोरियन तू कर तुजें कोरियन ना मिगेले ग्रुपांत 8 जन आसाची तातूंत 7 जन ते पळयताची हांव खंयच्यो ते पळयनी म्हण जाल्यार I have nothing to talk with them मिगेले टॉपिक्स आसना तांणी म्हाका स्लोली मागीर आउटकास्ट करताची म्हण सो ताचे कितें हांवें पळोवचें सुरू कर एंड आफ्टर यू वॉच इट फॉर अ वायल मागीर यू स्लोली स्टार्ट डेव्हलपिंग इंटरेस्ट विथ दॅट सो तशीची मस्त जन
तंक विडियो गेम खेळू मन नतलरे just to be in that social circle. Because of the FOMO, fear of missing out, they play. तशी आता चेडुवान मस्त असल ऑनलाइन गेम्स पुरा खेळल्यारी तांगेले शिकवणे ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಜತ್ತ या तांगेले मार्क्स उणी जत्ता म्हणून तामी सांगले असल पुरा एक परिस्थिती ಏನಂತ तशी पळोवचाक पोषकाले हाऊस बापसल पात्र कस कितलेस वय एक पेरेंटल कंट्रोल्स तानी क्लियर जावन सेट कोरका पेरेंट्सान सेकंड चेडुवाक फस्ट क्लियरली सांगका कसं म्हणल्यार तुम्ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन गेम्स खेळताना शेअर करू नजे म्हणून मस्त चाइल्ड प्रेडेटर्स हांगा असल कम्युनिटीज अंत असताचे पिडोफाइल्स म्हणटाचे म्हळ्यार तांकां चेडुवांक मोलेस्ट करचे चेडुवांक हें पुरो करचे हॅरास करचे त्या टायप तांणी असताचे तांणी असले पोर्टल जायत म्हळ्यार तांकां गोत आसा हांगा चेडुवांना येवचें म्हणून सो इट्स अ व्हेरी इजी एक्सेस फॉर देम टू गेट आनी जावं तितले आमगेले एक्चुअल फोटोज अपलोड करूं नज घरा डिटेल्स सांगू नज सम रैंडम गाय में से तू भारी लायक खेळतस मिगेले एक लायक एक I have a souvenir. The souvenir म्हाका तू गिफ्ट कोरका जाल्यार तुगेले घरा एड्रेस दी म्हाका म्हणून सो दॅट गाय मे फील ओ इतले चंद म्हाका व्हिडिओ गेमा सोविनियर मेळटा एड्रेस दिता म्हणून दिल्यार यू आर गॉन बिकॉज दॅट गाय मे कम अँड अटॅक यू सो जाव तितले आमगेले ऑनलायन आयडेंटिटी टू ऑफलायन आयडेंटिटी आमी कंप्लीटली डिफरेंशिएट कोरका नंबर वन सेकंड आमी ऑनलायन अंतू वर्ड्स पुरा ಕೆಲವು ಯೂಸ್ करताना वेरी केअरफुल आसका इता म्हळ्यार वेन यू आर प्लेइंग दीज गेम्स आमगेले एड्रिनलिन रश खंडापट आसता असल गेम्स खेळताना कोप चड येता स्ट्रेस लेवल हाई आसता सो एट दॅट पॉइंट इन टाइम बॅड वर्ड्स मस्त यूज करताची हांव लास्ट टायम एक सायबर भायर राबून आशिल्लो त्या चेडवान यूज करचे वर्ड्स आयकून म्हाका शॉक जालें हाऊ कम असल वर्ड्स पुरो तोंड तांणी ते जोश आसाचे तांगेले एड्रिनलिन रश जाताच सो वी हॅव टू ट्राय टू कंट्रोल इट बिकॉज इफ दिस डजंट स्टॉप हियर पाय क्लासान तूं टिचरान कसले जो म्हणल्यार असले तो उलट उलयता मागीर ताका TC 100% मेळटले सो ऑल दीज थिंग्स आर देर सोशल बिहेवियर मस्त हें जाता अँड थर्ड चड वॉयलन्स आशिल्ले गेम्स आमी खेळूं नज बिकॉज इट गिव्स सच अ लास्टिंग इम्पॅक्ट असल गेम्स मस्त जन क्रिमिनल्स अँड दे हॅव नॉर्मलायज्ड क्रायम्स नाव आतां मस्त आमी रिलेशनशिप्स पळयला रे तांणी ब्रेकअप जाल सतन चल्ल्यान चिल्ले दिवश मारचे जो चिल्ल्यान चल्ल्या काणू बिल्डिंगार तकून सकल उडोवचे पुरो वाय इज ऑल दीस हॅपनिंग इथं मागीर तांकां त्या व्हिडिओ गेमान तूं तसले एक दिवश मारचे नॉर्मल ते सो यू आर किलिंग पीपल सो वेन यू आर किलिंग असले किल करचे हॉर्ड न्ही म्हण सो तांकां त्या टायप सिच्युएशन येतना व्हिडिओ गेम उडगास येता अँड दे किल देम नॉर्मलाइज्ड इट त्या मात नाही सन हिंसे पळय वय घरेलू हिंसा म्हणटा पण तसले करच्याकय चान्सेस एक्झॅक्टली तशीची आता समाजावयर इतली पुरो नमनेचे ताजे प्रभाव आसा म्हणून तुम्ही सांगले तशीच आता रम्मी तसल गेमांत खेळटना दुडवाचे या वित्तनाश जेवचे एक सामान्य विषय म्हणून हांव लेखता तशें आसतना तागेले एक फॅमिलीचे एक बुडता आनी असल गेम डिझायन करतना वेंचर कॅपिटलिस्ट म्हण आसताचे सो तांणी वेंचर कॅपिटलिस्ट फस्टाक मस्त अमाउंट पंप करताचे असल गेम्सांत सो तांणी पंप इता करचे म्हळ्यार तुमी ते खेळटना यू विन सो the algorithms तांणी कशें बरयला म्हळ्यार असल गेम्सांत तो फर्स्ट फ्यू गेम्स you will win and when you win ऑटोमॅटिकली एडिक्शन चड जाता हांव 10 रुपये घालले म्हाका 100 रुपये मेळ्ळे आपास ते 100 घाल म्हाका 1000 मेळ्ळे सो यू विन सो इट्स मोर लायक अ गॅम्बलिंग सो त्या गॅम्बलिंगांत कशें जाता वेन एवर देर इज अनसर्टेनिटी वेन यू डोंट नो वॉट विल बी द आउटकम द एडिक्शन इज मोर सो दॅट इज वाय खंय अनसर्टेनिटी आसा द क्रिकेट गेम जन इथे एडिक्ट जाता म्हळ्यार अनसर्टेनिटी आसा सो एनीथिंग वेर देर इज अनसर्टेनिटी their addiction is there so asal games are designed to make you get addicted one and second there are proper websites at the rummy astale kanche but most of them or I should say 5 out of 10 are all fraudulent all तांणी तुम्ही विन जाल्ला म्हूण दाखयताची तुमगेल्या अकाउंटात दुड्डू प्लस प्लस जाता आसता बट यू कांट विड्रॉ सो मागीर सायबर क्रायम ते स्टार्ट जाता तांणी सांगताची ते विड्रॉ करता जाल्यार तूं ಸ್ವಲ್ಪ इन्वेस्ट करता
त्या 5,000 असेल 10,000 तर मात्र काढू जाता म्हणून. सो हो इन्व्हेस्ट करता वता ही विल लूज ऑल द मनी. सो एंड ऑफ द डे कसले मेळना ताका. अत्या एक असल एक गेम्स खेळलेले निमित्त मानसिक जावन तांणी तांगेले संबंध तांणी पळोवन घेनाची म्हणून तुम्ही सांगले. असल हाजे निमित्त तांगेले वैवाहिक जिवनावयरी मस्त परिणाम आसची साध्यता आसा. वय सो nothing is more exciting than video game taka. So taka family naka, taka chaldu naka, taka kasale naka, he just wants to play video games. And tagel circle the video game khelchi jan matra astachi tagel one. And second mast jana ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ खेळून जातरे ಸ್ವಲ್ಪ डेंजरस गेम्स खेळू स्टार्ट करताचे. आता मी एक लास्ट टाइम एक ऐकला ब्लू व्हेल चॅलेंज म्हणून. सो तंतु कसं जाता तांणी टास्क्स दिताचे. सो टास्क्स दिवन आफ्टर यू कंप्लीट ईच टास्क तांणी थंय तोकून व्हेरी गुड म्हणून एप्रिशिएट करताचे. सी दीज पीपल लॅक एप्रिसिएशन. तांकां कोणी तू लायक होगळसीत नाची ताजे निमित्त दे आर वॉन्टिंग फॉर सच एप्रिसिएशन. सो हन्नी ते यू आर ग्रेट, यू आर डुईंग वेल अशें बरं एप्रिशिएट करता. नाव नेक्स्ट लेवल भारी खुश फील जाता. प्रशंसा करताना अनेक खुश जाता. एंड व्हेन यू रीच द 50th लेवल तंतु 50th की 60th you have to jump from the building and people have jumped. So this much of it's more like a religion only. Religion akitiri kashi ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ they are ready to die pal. Similarly for the game that becomes their only hope in life. तशी आता तुम्ही त्यात सांगतात म्हाका अनेक एक विषय उडगास येता. एक सिनेमा पळयला हांवें तांतू तांणी गेमा कितरी म्हणून खंय घेवचे आनी एकल्यान खेळोवचे लास्टाक तांकां तिश मारी म्हणचे अशें पर बद जातगी. I don't know whether that is a true story or not, but मस्त कडेन व्हिडिओ गेम्स कितरी डेथ जाला. सो डेथ इथे जाला म्हळ्यार 2 जण व्हिडिओ गेम्स खेळता आसताचे. तुमगेले 1 lakh points आसा, म्हगेले 10,000 points आसा. I want your points. So the easiest way is account takeover. Account takeover करता जाल्यार तुमकां दिवश मारून तुमगेले पुरा points कान ट्रान्सफर करचे. So this happens. इतली वेळू ऑनलाईन गेम्साचे दुष्परिणाम कितले आसा म्हणून आमकां लिकलीक जावन विवरण दिलेले डॉक्टर अनंत प्रभू हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर अनंत. तशीच आमगेले सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हणून मागता.